Si vos pareix, continuarem. Un, dos, tres. Començam. Silenci, per favor. Ara dono la paraula a Miquel Àngel Garcia, activista d'Obertament Balears, que Obertament Balears és un programa de lluita contra l'estigma que gestionen des de Salut Mental i estan seguint el model que s'està implantant en els companys de Catalunya d'Obertament. Miquel Àngel, tens la paraula. Buenos días a todos. Como activistas de Obertament Balears es un honor y un placer dar paso a la directora internacional de Time to Change, una iniciativa pionera y de larga trayectoria en la lucha contra el estigma. Con todos ustedes, Sue Baker. Buenos dias. Buen dia. Good morning. I'm sorry I have to do this in English. My Spanish is, as you can hear, very limited. I will try and take you through the journey of change that we have seen in England and many other parts of the world now. Slowly and surely, but there is a long story behind the changes that we have started to evidence in England and beyond. It's an absolute pleasure to be here with you, and an even bigger pleasure for me to meet some of the amazing people here in the Balearic Islands who are sharing their mental health problems as champions of the campaign here. You and we are the change makers, and every single person in this room can be part of that change as well. It is possible to shift generations of taboos, discrimination, prejudice, and judgment. It is absolutely within your grasp here in Mallorca, the Balearic Islands, and any culture in the world. So what I want to share with you is how we've done it in England. I also chair a global anti-stigma alliance of about 20 other campaigns in 20 other countries, mostly in the global north, but I'm now full-time global with some very, very small campaigns, very small, that we will start to facilitate in sub-Saharan Africa and in one part of India. So we need the whole world to benefit. I always say that mental health is common globally. World Health Organization says that mental health will be the leading cause of death and disability. It was by 2020. I think we're there already according to the statistics. But what I also say is, so is stigma a common global problem. So what I want to talk about is why focus on stigma, how to build a strategy, how you generate momentum for change, and then how you evaluate it. And some of the things you're doing already here in the Balearic Islands, I have to say I'm here to hopefully inspire you to do more. What can you do to speed up change? It's a big global world with mental health high up on the global agenda. So Spain, Catalonia, Balearic Islands, you will be looked at for what you are doing on mental health now. So let's see what we can do to motivate more change here. When I speak around the world, I used to do this across England, from farming communities to cities, to villages, to towns, to cities across England for the last 11 years.
I've now been doing this across the world, this little exercise, just to hopefully bring stigma to life if you don't know what it is and how it affects those of us with mental health problems. So I'm going to do an experiment with you as well. So I'm hoping you can be open in this room. I'm going to ask you to think about if you'd had depression over the last 12 months. So you have all experienced depression in the last year. Some of us have, some of us haven't. So imagine you have. And in each of the next 3 scenarios, I'm going to ask you to think about whether you feel you could be open about that in the next 3 scenarios. So I'm going to ask everybody to stand who can stand. I know there's a lady with a baby, so just put your hand up if you can't stand, but can everybody stand? Who can stand? Okay. Now what you're going to do is, if you don't think you could be honest about having had depression, in response to the next question, sit down. So if your answer would be, I couldn't talk about it, you have to sit down. So you are at a family wedding. I know our families are very important at home and here in the Balearic Islands. So they are members of the family you don't see very often, not the people you live with every day. They might be aunts, uncles, grandparents. I probably see less of mine than you might see of yours. You've gone through the boring speeches at the wedding, that very boring, and someone asks how you are. Someone in your family you don't see very often. Would you be able to talk about depression, your own depression, to all of your family, the extended family? So if your answer is no, sit down. If your answer is yes, I'd be open about it, stay standing. So sit down if you wouldn't be able to. Okay. Now that is one of the best responses I've seen anywhere in the world. So maybe family relationships are stronger, you can be more open, maybe not, but that's better than usual. Okay, everybody stand up again. So the next scenario is you are on a date. For some of us who had a row with their partner this week, that's a nice thought. For some of the rest of us, you don't want to be going on dates. But imagine you are on a date. It's important to remember that you want to see this person again. So it's your first date. You've had your first course, you're now having main dinner. And a conversation about mental health comes up. So remember, you want to see this person again. You don't want to see them running away. Would you be open on a date about your depression, on a first date? Remember, you fancy them, you want to date them, you're attracted to them, you want to see them again. Would you be open about your depression? So sit down if the answer is no. Stay up if the answer is yes. Some people not sure. Okay, still a few more. Okay, and I'm now going to ask 2 people why you would be open. I might need to translate. Okay, so lady in the stripy jumper in the middle. Why would you be open? Oh, sat down. Porque creo que es mejor que del principio sepan lo que tengo, cómo soy yo, y es una parte de mí, la depresión. Pues en este caso lo diría, porque es como soy yo, es lo que me pasa a mí, no sé. Ya es mejor que me conozca que no le diga la tercera vez o la cuarta, ay mira, perdona, es que no te lo he dicho, pero creo que es peor. Okay, great. Thank you for that. I'm going to ask one more person. As a gentleman in the middle. Thank you. Just there. Why would you be open? Yes? See?
diabetes o otro tiene problemas en la vista, pues tiene depresión. Y ya está, es que no hay más. En la vida hay sufrimiento y todos sufrimos, y unos un poco más, otros un poco menos, pero si no la tiene ya la tendrá, o si no, tendrá otro. Es decir, forma parte de la vida el sufrimiento, no por esto. Thank you. Muchas gracias. If only everybody thought like that. Okay, everybody, one more time, everybody up. Okay, so you may be in a job that you love, but imagine you're at an interview for a job, another job you really, really want. So this is theoretical. You are asked at the interview, have you had any time off work? Would you be open at that interview about depression? Whether you've had time off or not, would you even say, I haven't had time off, but I've been depressed? Sit down if your answer is no, I wouldn't risk it. Stay standing if you would say, yes, I've had depression. I can still do this job. It's okay for us to say, yeah. Okay, so far less people. I'm going to pick on someone else. The gentleman in the check shirt. Yes, sí. Gracias. Oh. Supongo que en una entrevista de trabajo uno, y más si es en el sector en el que trabajamos, creo muy importante que el poder expresarte con total tranquilidad. Hoy en día además el trabajo está tan complicado que supongo que ser sincero pienso que es un valor que entre otras cosas, más allá de currículums, debería o debe premiarse. Entonces lo haría. Thank you. Thank you. That exercise over. Thank you very much for being so open. Sorry to the people that I picked on. Pues venga, pasemos. Okay. So that exercise, my job, your job, all of our jobs are to keep all of you standing up in response to each of those scenarios. Why should you not be able to be open about a mental health problem? And why should you expect to be judged by others? My job, our job, you can see how much more work we have to do. There's only small numbers of people standing up. My job is to keep you all standing to all three scenarios and more. So whilst we have made progress in England and many, many countries, everywhere around the world, not everybody is standing, remains standing. So we have a lot more work to do on stigma. But what I'm going to talk you through is how did we get change happening in England when it had never ever changed, ever. Attitudes had never improved in England. In fact, before we launched this campaign, Time to Change, they had started to dip back. We have measured public attitudes to mental health since 1993. The same questions. So we have decades and decades of data. Nothing had improved. No efforts had worked. When I took this job on to start this program, I decided at the interview, if I can't be open about my mental health, I had already had one breakdown, I shouldn't be leading this program, because I ask people all around the world to stand up and be open. And your 10 champions here, you need 100, 1,000, need more people to stand up. The more human this issue is, the more open people are, the more people realise everyone knows someone with a mental health problem if you don't have it yourself yet. I always say yet. So let's go through. Stigma and discrimination are life limiting. Work, relationships, family, parenting, social life.
but they are also life-threatening, no less so than any other health issue. It is the stigma that kills 6,000 people a year in the UK take their lives. The majority have had no contact with mental health services. The majority, 2/3, are men. Not often, not one person in their life has known anything about their struggles, and then they're gone. Each death makes stigma lethal. It is a killer because people can't talk, people can't get help, people can't get support from even their partners, their friends, their colleagues. Nobody knows. So this is a public health issue as well as a mental health issue. Excuse the slide, has gone a bit funny. The vast majority of people, this is in a big academic study done by King's College London, the vast majority of people using secondary, so more inpatient mental health care in England, have experienced discrimination due to their mental health problems. We look at 19 areas of life. We interview 1,000 people across 5 mental health providers in England every year to look at this data and whether it's changing. I'll tell you more in a minute. But our networks of people with mental health problems tell us stigma and discrimination is as damaging, if not worse, than the symptoms of the illness itself. It's gone funny again, but where does the stigma happen? Hopefully the exercise showed you that. In friendships, social life, workplace, family life, dating, and when you're receiving health and mental health services, you can face stigma and discrimination. Our work in Time to Change, so we're not a separate charity. I am actually a director at Mind, which is the big mental health charity in England and Wales. And we have another big charity, is our other partner called Rethink. So it's a bit like I run a department within Mind, but my only job is stigma and discrimination. What this chart will show you, I'm sorry it's in English, but there are many aspects to our work, but I don't do the policy, the legal work, service provision. That is other parts of Mind that do that. They do the policy work, they do the legal frameworks. At the moment, another director is leading on the review of the Mental Health Act in England, due to be published before Christmas. Massive review of our mental health legislation, with people with lived experience as co-chairs and leads of that review. What we want is less coercion, and we want to look at the legislation and how we revolutionise mental health further. So, what am I responsible for in England? I'm responsible for improving public attitudes by 5%. This is our 3rd programme of work now until 2021. Improving public behaviour, which is much harder but much more important. It's not just about what people say they think, it's about what people do. Reducing that discrimination, empowering those of us with mental health problems to lead this change and to make this a sustainable, ongoing piece of work. You cannot transform generations of prejudice in 1 year, 2 years, 5 years, 10 years. We say this is the work of a generation. What's a generation? 15, 20 years to secure change, so that the progress you make doesn't slip back. It can very easily slip back very quickly. Without getting too political, you can see that in race relations, anti-immigration, the kind of, some of the progress we've made in our countries and across the world can easily start to slip back if you're not doing this long term. So, this was our previous programme of work. We have national level programmes. We have programmes in all communities across England, local engagement of the general public, local champions, and then we have individual champions, over 5,000 adults
And we train 100 young people who've had mental health problems during school and college. We train them, they speak out, come and meet ministers with us, come and meet the royal family with us. They are the people that the people in power listen to. So we have a very big programme. It's about 20 to 24 million pounds every 4 years. It is a multi-million pound investment. But that is still what we call peanuts compared to what's spent on services. And what is spent on mental health as a whole of our health budget is still not proportionate. We still don't get our fair share in mental health compared to physical health. And that is a global problem, not just UK, not just Spain. Most, if not all, places in the world do not have fair proportion of mental health investment compared to the burden of, I hate the word disease, but compared to mental health issues and how common they are. And why is that? Because that is ingrained, institutionalized stigma and discrimination in policies and the allocation of resource. That is the end result of generations of mental health being the poor relation to physical health. And our job globally and domestically is to change that and to increase the proportion of investment. We have the support of the UN Director General now at a global level, which I'll talk about later. He says that mental health has been a very neglected issue around the world and at UN level, World Health Organization, World Bank, OECD. It's been neglected. They've hands up, it's been neglected. We haven't done enough. So they see investment of between 1% and 2% in many low-income countries, and higher income countries between 3% and 4%, all of which is inadequate. That's not enough. So they say, at world global level, that makes every country in the world a developing country when it comes to mental health. The good news is, all of that attention is happening at the highest global political level. I'll come on to that later. So I'm now working globally on stigma with the people that are putting mental health higher up the policy agenda. We'll talk about that in a minute. But back to England. How did we create change in England? So on the top row, left to right, because stigma has silenced mental health for so long, we had a big, loud, expensive advertising campaign. And I'm going to share a bit about how we, bless you, how we knew what to say to who and when. It's important to remember, if you're running a campaign, you take your audience with you over time. You can't get everything done in the first year, the second year, the fourth year. Your audience needs time to come with you. They need to take step by step. We do lots of PR. We use social media, digital media. When we started Time to Change in 2007, no Facebook, no Twitter, no Instagram, nothing apart from website. It is impossible to imagine this campaign without social media now. Bless you. Social media does a lot of harm to young people, and that evidence is emerging more and more. But for this campaign and for empowerment of young people, it can do a lot of good. It can bring people together, it can unify, it can motivate. More importantly, you know you're not alone. You know you're not alone with a mental health problem. You know you're not alone in speaking out. Bless you. Is it the cold weather and the rain? We work with the media as our friends, not as our enemies. We don't tell the media off, we don't tell the public off, we don't tell the professionals off. We say, come on, we can work with you to make this better. So every year we work on about 80 scripts.
This is only somebody working 3 days part-time, 3 days a week. She was a producer at the BBC. She has bipolar. She came to work for us. 80 scripts, millions and millions and millions of people a year see better storylines because we work with the producer, the scriptwriter, the actor, and the editor. And if an actor is going to portray someone with depression, postpartum psychosis, checking translators, no, you've had a baby and you're psychotic. They will meet one of our champions with the same diagnosis. We will work on the script. 10 years ago, all you saw on EastEnders, Coronation Street, our major soaps, was somebody with schizophrenia stabbing and killing someone else. That is all you would see. Now you see some of the most popular characters on our TV screens live with depression, live with postpartum psychosis, live with bipolar. They work, they parent, they love. They're loved by the audiences. The shows do not lose viewers by taking mental health more seriously and more responsibly. And then the final thing we do at national level is work with employers. And I think you have an opportunity and a great need here to work with employers. So we are paid by a grant from our Department of Health to work with employers to improve the workplaces for the whole workforce, not just the 1 in 4 of us, but to look after everybody's mental health and well-being. So it's public mental health, it's prevention, promotion. As I was saying yesterday, I can't say if I run a small business, which one of you is going to fall over with a mental health problem. I can't say as a big business, which one of you is going to need help. So we need to look after every single one of your mental health, like we do physical health. I'll come on to that, how we do that in a minute. Many of them are global employers. The businesses know the business case. It saves them money to do more prevention and promotion on mental health. It costs them more to ignore mental health. I don't have to market this. We can't cope with the interest we have from employers. It's almost too much. It's on a big roll, not just in the UK, in Hong Kong, in Canada, in Australia. Employers have got the need to do more on mental health. So, okay, let's go back. So just a bit about social marketing and the big campaign. I know Carlos is going to talk about your campaign in Catalonia, which is going to be very effective. I can't wait to see that happen. But we had to start. I can't design a campaign. None of you can design a campaign because we are too close to mental health already. The people who can design your campaign are the people on the streets, the people who don't talk about mental health. If you want to change their hearts, minds and behaviours, you have to talk to them first. Why do they think like that? What are the barriers? Why? How can you change them? What journey do you need to take them on for them to open up, for them not to judge? And you are in partnership with your audience. You're not telling them off. I said this at yesterday's workshop. You never tell anyone that they're wrong. You work with them. You find out how to get into their thinking, their psychology, and it is all about behaviour change. I studied advertising and marketing a long time ago, at university. And I studied, and all we were taught was how to sell soap bars, how to sell chocolate bars, how to sell cars. I don't do any of those things. I knew when I was studying that what I really wanted to do was change society for the better,
on mental health, and I'm very privileged to be able to do that. It's the same behavioural psychology that we use with consumers, but to get them to change their behaviour on mental health, I don't want them to buy chocolate bars or cars. I want them to treat us differently, and that is the objective of this campaign. I don't think we have time to go into detail here, but anybody that wants more, Victoria knows about our work and our strategy and our methodology. But I can summarise very briefly what took a year of research at the beginning of this campaign, 2008, 2007-8. So what on the left is what we call subconscious stigmatizers. So people that don't know what they're saying and doing is causing stigma. They don't mean any harm, but they don't know any better. And that's the majority of the population. Just don't know how to be with us. The middle bit, slightly less people know that they are conscious stigmatizers. They know what they're saying is wrong, but they still don't know what to do either. And then the smaller wedge is the people who will say to my face, up and down the country to our champions' faces, I won't employ a nutter, I don't want a schizophrenic for a wife, I would never date somebody with depression. Openly saying that. So where did we start our campaign? We started our campaign where the majority of people are. In England, we talk about the low-hanging fruit. Does that translate? The people ready to more ready, nearer to change. The one factor that we know from academic evaluation of attitudes, all that data over all those years, we looked at all the data. We did our own year's worth of focus groups and research before, as part of this. If you know that you know someone with a mental health problem, so you have proximity, you know someone in your life has a mental health problem, your attitudes are much higher. It's not rocket science. But all the data was telling us, the more those of us with lived experience share, the more everyone will know. People will start opening up to their families, their friends, their colleagues. And that is the ingredient, the key that unlocks people's thinking and people's behaviour. So we invested as much in training champions, putting on events, rainy high streets in the north of England, agricultural shows, Caribbean festivals, football clubs, rugby clubs, universities, workplaces, training champions to share stories. Because we know that dissolves people's prejudice. We're not aliens, we are human beings, as the gentleman so rightly said up there in response to that question. We are human beings and everybody will suffer. We just happen to have had that experience first. So we took this audience and we went into more research to find out what were the messages that would start to get them to think, oh, there is such a thing as stigma. Because our other research told us that the public in England knew about discrimination on race, gender, sexuality, not on mental health. So no one cared about this issue. No one would see our campaign. Mental health, stigma? What's that? Discrimination. So we had to, first of all, raise the issue up. There is an issue, you are part of it, but without doing that, bringing people with us. And that's how we work with employers, with the media, with service providers. We do this as a group together with no judgment. So some phrases here, sorry, it's all in English. The other thing we found from research was, let's check this translates, treading on eggshells, tiptoeing,
I don't know what to say, so I won't say anything. I don't talk about mental health because I don't say anything. I don't know what to say. So no conversation about mental health. Even if you know someone in front of you at work or at home is not themselves, people were too afraid to talk about it. So we had to give people the tools to talk, and that has been a very, very successful strategy, the talking theme. And I'll show you one of our early adverts that was on peak time TV. When we develop an advert, we test it with the audience we've done the research with. We test 3 concepts. Then we go back and test it again with them. And then we test it with people with lived experience to make sure it doesn't do any harm to those of us with mental health problems, and hopefully empowers us to speak out. But remember, the strategy for us is we pay for expensive advertising to reach the general public without mental health problems. We're not talking to us. We're talking to the people who don't know anything about mental health. I have to say, when our first adverts went out, I didn't sleep for nights. It felt like this could be the beginning or the end of my career. I had no idea whether this was going to work. I have had many sleepless nights. Every time it's high profile. People are meant to see this. If it doesn't work, I'm in trouble. So we also decided from research we would go for the working age adults first, 25 to 45, middle income, slightly higher than middle income, as our low-hanging fruit. Early adopters, more likely to change first. As I say, you're on a long journey. So we started here, and I'll tell you what we've moved to more recently. We had to share some basic facts as well. People didn't know that we can recover. They didn't know how common it is, the 1 in 4. We had famous faces. Don't know if you heard Stephen Fry, Frank Bruno, who was a boxer, comedians, and then everyday people like us in the adverts. Coasters, beer mats, posters all across the London Underground, and a TV ad. Very high profile, because we need to get people's attention in the early days. Then, as I say, we have moved on to a young audience since 2011, so we then moved to children and young people as well as adults. About a third of our young audience had already seen the adult campaign, so some of them were warmed up. We've been working in schools, 2,000, that's half of all of our high schools work with us. And then we moved on to the theme of talking. Just don't be afraid to talk. But we're quite cheeky. We tease our audience. We use a bit of humour. Might not translate when I show you some of our adverts. It's very British humour. And if you're going to use humour, it can get around a topic. It brings the barriers down. But we also found, as we went along the years, that we had to be so careful with humour, because the general public were beginning to say to us, but we know it's not okay to laugh about mental health. So we have to get this, because things have changed, we have to get this spot on so people don't think that we're saying laugh at mental health. What we're saying is laugh at your silly attitudes. This is ridiculous. But if you're using humour, you have to be so careful. You have to test, and retest everything with humour. Now we have a campaign. We did a big strategic review, a year, 80 focus groups, looked at all the research, all the academic data, to decide we have gone for the men. It is men who haven't changed as much. I'll share it more in a minute. So I'll play for you an advert from 2012.
Dave from accounts is back at work. He's been off for ages with some kind of mental illness. That's an awkward one. Should I say anything? I don't know how to react. All right, Dave. How you feeling? How am I feeling? Well, this song goes out to the guy standing in front of me holding the green folder who just asked me how I was feeling, thereby highlighting the fact that I've been off for a bit with mental health problems. And so it's feeling. How am I feeling? I think this is the problem we had yesterday, so you can't hear that. You can only hear it through the earphones. That's okay. Some kind of mental illness. That's an awkward one. Should I say anything? I don't know. Okay. Did you hear that? It's okay. So you have to keep your on? You don't have any? Okay. You don't have any? Okay. Maybe I'll describe it. So a man walks into the office. He's been off with depression. His colleague doesn't know how to talk to him. We play on the colleague's fears that he's going to explode, he's going to melt down, he's going to call into the photocopier. And we play with that, with the audience. We say, oh, isn't that silly? All you need to do is ask how he is. And then he asks, how are you? And Dave, we call him Dave, says, yeah, good days and bad days, but I'm getting there. So we play with that silly fear of not even being able to ask someone how they are. And this is, gosh, to me this advert feels so old, but if you're starting a campaign, you might start there. Okay. So we have, these are little cards that people can keep. We give them out in community events. We give people amend them for the workplace. They've been used in Denmark, Scotland, Wales, England, Ireland. Other countries have taken these simple things. You can probably see the icons. Talk, but also listen. Keep in touch, send a text. Don't just talk about mental health, make it a bit broader. Remind people that you care. And be patient, ups and downs can happen. Just simple things, little tips. So let's see if we can play. I think while we've got this, we will play a few of the ads. One in 4 of us will experience a mental health problem in any given year. When I was just feeling down, the phone was going to be a text from Matt. Start again. One in 4 of us will experience a mental health problem in any given year. When I was just Is it working? You can hear? Right, try again. One in 4 of us will experience a mental health problem in any given year. When I was just feeling down, the phone was going to be a text from Matt, or a phone call, or an email, or a stupid joke. It's got an endless supply of really rubbish jokes. He'd just say to you, you can't stay in, it's the weekend, you know, get ready, we're going to go out to the park. Throughout the years, I've struggled with a mental illness on and off. It's the little text messages that Birgit sends. Sometimes... Okay. Right, okay. It's not working, is it? You don't get a sound, so that's the problem. Where does the sound come out?
quan jo li desenxufo aquí tampoc no sent. Sí. Que si ara es toca sentir-se. Això és... Xerrau inglès? Sí. Clar, ella ha de saber que quan xerra jo, sí. Mi posant d'estar per amunt. Sí. I quan poses vídeo hem de llevar això i vale, això. Però això tu no ho puc costurar. Sí. No li demana mai que ho faci. No. Vale. So when we play the video, we need to unplug this. Yes. Otherwise the sound doesn't come through That's the okay. computer. Yep. Yeah? And then I'll put that back in. Yeah. Yeah, okay, let's try again. Okay, we're going to try again. One in four of us will experience a mental health problem in any given year. No one else just feeling down the phone with like a text from Matt, or a phone call, or an email, or a stupid joke. It's got an endless supply of really rubbish jokes. Just basically, you can't stay in. It's the weekend. You know, get ready. We're gonna go out to the park. Throughout the years, I've struggled with a mental illness on and off. It's the little text messages that big in sense. Sometimes the little things can make a big difference. You don't need to be an expert to support someone. More than 60,000 people have made their pledge. Search for Time to Change online to add your name today. Okay, we'll play two more while this is working. Okay, is that okay, Anna? Let's try. Okay, so I will play you the adverts that are now aimed at men. So what we call the cold men. Not that all men are cold. But 8 years later, we are spending our advertising money to reach men who don't ever talk about mental health, who will never see a campaign, who think they know nobody with a mental health problem. I'll show you some of the data about why we are doing this, but let me play you the adverts. No one has ever done this in the world. Again, a big risk for us, a big risk for our funders, a big risk for our community if this didn't go right. Again, we use humour. This might not translate, but this is a very sort of stereotypical working class man. That's who we are aiming to reach. Men on low incomes doing manual jobs. Ugh, we don't talk about mental health. My mate's not mental, you know, so silly. That's very hard for a translator to do a London accent, especially a lady doing a blokey accent. Okay, so I will show you one more ad and then we probably shouldn't show any more. This is the young people's version. 1 in 10 young people will experience a mental health problem this year. If families acting differently, be by their side. Goes on. Okay. Thank you. Yes. Okay. Thanks, Anna, for translating. That's not easy. I'm very conscious of time, and I want to make sure
We've got time for questions. Okay. So why did we go after 8 years for men, for the opposite of the low-hanging fruit? These are the people who are least likely to change. We went there because of this data. Because we analysed public attitudes, all that data over all that time, you can see that women, the line on the top, have gone up. So have men, the blue line at the bottom, but there's still a big gap. Men are still lower in their attitudes. So we decided for this next phase of social change, major social change in England, to go for the men and to spend our money in advertising. We can't afford to leave women behind as an audience, but women are more likely to talk, more likely to seek help, more likely to have seen the campaign and changed. It's a big risk. However, those adverts that you've just seen have given us the best behaviour change from those cold men compared to any other advert we've done in 10 years. So the strategy has paid off. Did we have to test that advert again and again and again. I talk about those cold men in just 1 year have gone from the freezer, they're lukewarm, and they're now quite hot. Very quickly, because the creative strategy is right. Lots of hot men, not a bad thing. Okay. And hot women, of course. Okay. The young people's advert you saw with the Skype twinkle twinkle had even better behaviour change from young people. So we decided with the hard to reach audience, the people not close to mental health, to not ask them to talk. Very different adverts. We're not asking men to talk. We're asking them to step in for a friend. And that friendship mattered to men as much as to young people. So we use what we call, I'm not sure how it translates, but a Trojan horse. We hide the issue and we get behind their barriers and we trick them again. We trick the audience. They don't think it's talking about mental health. It is. But we ask them to be a friend. They don't need to have the right language. They don't need to know anything about mental health to step in and show their support. Make it easy. Make it easy for your audience. Let me show you. Every time we do an advertising campaign, we do pre and post testing. We know which channels, radio, TV we can't afford anymore. It's very expensive in the UK. TV for us in the UK is, we call it the king of reach. You can reach lots of people, which is good at the start of a campaign, but it does not drive behaviour. Other media are better at driving behaviour, so we spend our money online, radio, some print. And we also evaluate how many people who've seen the campaign have changed their behaviour. So it gives us a cost per person with an attitude change and a behaviour change. And over time it's become more cost effective. So we spend less on advertising now, but we still have to spend money, especially to reach cold audiences. I won't talk too much now about social marketing, but if anybody wants to know more, segment your audience. You can't go for the whole population. Who are you going to reach first? Where do you want to take them? And then you keep revising what you're doing as they start to move. Always base it on what the audience needs. Mental health stakeholders do not design campaigns. I've seen people that do, and they don't work. We're too close to the topic. When we did our first adverts, I thought, I had been working at Mind for 25 years on public relations, marketing, branding, fundraising. I thought, everybody's heard the 1 in 4. I am sick of saying the 1 in 4. We went to the general population, didn't know, had no idea it was so common.
So we're too close to design them. We have to design them based on what the public tell us. We have a model for behaviour change, which is all about the motivations that make people think and, more importantly, act differently. I'm afraid I'm not going to mess around with the equipment and try and play you this, but because we've got so much profile for mental health in the UK, Ford, very big global car manufacturer, saw our mail advert and designed their own and have partnered with us. It's called The Elephant in the Van. It's two blokes driving in a van with, as you can see, the elephant is behind them. I think it's an Indian elephant, I'm told. The guy on the right isn't responding. He doesn't want to go out for a drink after work. The guy behind the wheel is, oh, something's happening. What he does is just continues to talk to him, ask him, are you all right, mate? They pull over off the motorway and start talking. The elephant gets out the van and the suspension goes up. Ford have attached their whole brand to time to change and male stigma, because they believe, and they now know, that if they want to be seen as a progressive brand in Britain, doing male mental health will make people more loyal to Ford, which is, could never have imagined this 5, 10, 15 years ago. They spent nearly £750,000 on TV, radio, print. They're spending the money that we can't spend. So you can make change happen, and you can get very big names on board. I'm very conscious of time, so I'm going to flick through some of the other stuff. Oh. It's not just social marketing, advertising we do. The community leadership, the champions, we spend more money on that than we do on advertising. We have local hubs, so we bring the council, the authority, the providers, the charities, and our champions, and our employers, and our schools together into hubs, campaign hubs, that will drive change in each town, city, and region. We were expecting to have 15, we have 65. We've brought mental health up the local agenda, and it needs to stay there. It's not all about top-down national campaigns, it's about local campaigns. As I say, we work with schools. Our government has just announced last month, after decades and decades, that mental health will now be on the school curriculum. About time. That is a problem across the world. We teach physical health, we don't teach mental health and well-being. You don't know how to look after yourself. When you're young, as you grow up, as you get stresses at work, stresses at home, we should be teaching in schools about taking care of yourself. Why do we not teach how to look after our minds when we teach people physical activity, PE, physical health, mental health? Doesn't matter. Of course it matters. The BBC have just reported today a new study. 1 in 4, not 1 in 10, 1 in 4 young women have a mental health problem in the UK now. It's a crisis. We have a crisis in our young people's mental health in the UK. This is more about our schoolwork. We have 1,000 pledged employers. The workplace is a key source of stress, but it's also a key place to teach the whole workforce how to look after themselves. As I said, businesses know they need to do this, not just for the 1 in 4 of us, but for the whole workforce. It saves them money, they have a duty of care, and they want to show leadership. So they have done diversity work on ethnicity, gender, sexuality, disability,
Mental health, ooh, too hard to do. But because we have a whole campaign and a whole movement, employers are on board. There are 90 employers in the City of London signed up to a campaign where people are sharing their stories in workplaces, banks, insurers, auditors. And we have 1,000 that we work with that are pledged to take action. Major media companies, Sky, ITV, police forces, universities, train companies, the Bank of England, Ford, universities, every government department is signed up as an employer. Our government says we need to practice what we preach. We will take the campaign into every of the 16 national government departments in England. I've met every Secretary of State. I've met the Prime Minister when she was Justice Secretary. She is very good. We have a Prime Minister. Let's not talk about Brexit. Too depressing, literally. But she is very good on mental health. And I met her 7 years ago, way before she was Prime Minister, and she was remembered as a local MP when they closed the institutions and moved to community care. She was a very strong advocate for proper resources in the community. And she remains a very, if we lost her as Prime Minister, and maybe when I get home she might not be our Prime Minister, we will see. We will have lost, mental health will have lost a strong advocate in our Prime Minister. 10 years ago, we would never have seen a Prime Minister standing up like this. So, I have lots more to share, but I'm very conscious of time on our work with employers. 7 key principles they sign up to. The work we've done with the media, print media, broadcast media, the training, the resources, the materials, the script advice, the huge social movement online. It's very empowering when you realise you're one of nearly 250,000 people on Twitter campaigning against stigma. I think it's nearly 500,000 on Facebook. I mean, and you realise you're not alone. You're not one person standing up to stigma. You are one of many. Attitudes have shifted by 9.6%. We spend £2 million of our 20 million, say, so 10% of the budget on high-level academic evaluation. I know it's not all about academic evaluation, and I completely agree with Jacob, but we have to know when we're spending this much money of government and lottery and fundraising that this is working. So no one has data like this anywhere in the world. We are just about to update that. This is 2 years old, this data. We're just about to update it after Christmas. Academic journals, we know we've reduced discrimination reported by people who've used mental health services recently. Less from family, much less from friends, less when dating, as we talked about earlier. Less in looking for a job, less in keeping a job. So we can make the economic case for stigma, because more people are staying in work and more people are getting work. Doesn't mean that we have done the job. Lots of people still can't get into work who have a mental health problem. More people are willing to live with, work with, live next door to, and continue a relationship with those of us with mental health problems. More people are likely to seek help, so that's not the job of my campaign, but we know that this is a result of it. More people are likely to talk to their family doctor, to talk to their friends and family, and to talk to their employer and seek help. Media reporting, print reporting has improved. And so just to end, we have a National Day of Talking about mental health. I was talking to one of our funders about 6 years ago, and I said, I think we should have a day when we all talk at the same time. And a few people were like, it's never going to work. We're not ready.
And we had 1 million conversations online and offline, in person, on that day. Employers, schools, communities, politicians, celebrities, members of the royal family. You can see, as I said yesterday, there's Prince Harry on the right at the top. He talks about veterans' mental health. He finally talked about having counselling for the death of his mother, and he says he wished he had had that 20 years ago. Wow, did we have a lot of men visiting our website for the following week. First-time visitors, a massive increase in men coming to our website. So he reached men in a way that hardly anybody else did. And it was a global story. So as I talk in countries around the world, people are like, have you met Prince Harry? I go, yes. And he is nicer and more handsome in real life. I also say I haven't met Meghan Markle yet, and I am waiting for my invite. So, what sort of change have we seen over the last 10 years? And I really will just finish then. So, hopefully we can translate this. This is the kind of thing that was in my wildest dreams 10, 20, 30 years ago. So we have sports stars, rugby, cricket, jockeys, boxers, actors, singers, opening up about their mental health. We have more everyday people like Miguel and Ma and some of the champions I've met here. More of us are opening up, more everyday people. In 2012, we had the first ever time in our parliamentary history that the first 4 MPs from the 3 major parties stood up in a debate in Parliament and said, and it's me. Wow, we were crying in the office with joy. They finally had said, and it's me. We are waiting for when a member of the cabinet says, and it's me. We might have a bit more of a wait for that. There was a piece of legislation in the UK that said if you have been sectioned, you could never come back as a parliamentarian. You could never take your place. You could never manage a business again. You could never be a school governor again. And that, we said, was discrimination right in the centre of our society. So an MP, a lord, took it through a private bill and overturned it, got rid of it. And that spoke volumes. Because that legislation was saying, you can't recover. You can never get better. You can never go back to where you were. And that is untrue and unfair. There's lots of other things that happened. Let me think. Let's pick out a couple. Oh, there we go. It's not a good look, that headband, I don't think. We worked with the young royals to design an anti-stigma campaign. We are one of their partners in that. They all talk about mental health. William yesterday, 2 days ago, he does a lot with us on the employer side. He's talked about his own distress when he goes to road traffic accidents. He was a helicopter pilot and would go to road traffic, and he said how that has tipped him over the edge at times. Who would have imagined 20 years ago that the British royal family would say we need to end the stiff upper lip in British society about mental health? Unimaginable 20 years ago. Our Prime Minister's first speech, when she became Prime Minister,
was about mental health and stigma. In the last general election in May 2017, there were more mentions of mental health than any other health issue in each party manifesto, the main three parties. Unheard of 5-10 years ago. So more than any other health issue. And in October, so last month, the UK government hosted the first ever Global Mental Health Summit. I think it was 65 countries, 31 ministers of health or deputy prime ministers attended. It's now going to be every year in a different part of the world. And again last month, I was in New York, the first ever time at the United Nations with all the world leaders, there was a mental health side meeting. First time. But it happened. If anybody wants more stuff about our evaluation, it's all here. Victoria and 3 Salut Mental and our colleagues in Catalonia are part of our global anti-stigma movement. So across the world, we come together to share learning, share resources, inspire each other, and look for change. More and more countries are doing work on stigma. My new job is to work in Africa and India, as I said, to see if we can run similar work with champions and with a bit of advertising. I won't play you this, but if you go onto our website, I do a lot of work with this lady, and we did a film to launch our new global campaign with people with mental health issues from Nigeria, Ghana, Kenya, and India and Uganda. Real people sharing their stories with Glenn Close. That is Lady Gaga's mum, who was supporting the UN event, Cynthia. She is a therapist, I think, but they've set up their own foundation on mental health. The Director General. This was the summit when I looked after the Royals, meeting some of our champions from Ghana, Nigeria and India. I ran a workshop on stigma. People from around the world came, and we had 4 recommendations to put to every single government there about what we want done about stigma and discrimination. And the last message is, wherever you live in the world, you should not be made to feel ashamed, worthless, or isolated just because you have a mental health problem. And thank you for listening today. Thank you. So I'm just going to check if, do we have time, Victoria, for any questions? 5 minutes. Thank you, boss. Okay, anybody have any questions? Quick ones. Carlos. Yeah. Yeah, so. Okay, now. Sí, yo tenía ahora una pregunta. Creo que te he entendido que la televisión funciona peor para modificar comportamientos que online, que social media, que radio. ¿Crees que está vinculado con el tipo de consumo? O sea, porque al final social media, radio o web se consumen de forma, ¿no?, estando solo, de alguna manera. En cambio la televisión se suele consumir quizá en grupo. No sé si tiene algún tipo de vínculo o no, o si lo habéis mirado. It's part of the reason. People often listen to the radio in their cars. You're right, where it's more
enclosed where you concentrate, even though you're driving, but it's more personal. Online, yes. With young people, the amount of time you have before a young person switches off is 3 seconds. So you've got to grab them in 3 seconds online. So online, it's even shorter attention span. So a different challenge. And all of our advertising for young people is online. So that ad, Twinkle Twinkle, the latest ones, which we launched last month, but I can't show you, I haven't got time, are much shorter, much shorter. Literally about 10 seconds, and that's about it. Much shorter. Yes, so TV is good at brand awareness. It's good at getting a little bit of engagement, so people will be aware, but it won't get them to change behaviour very often. That's in our world. I mean, obviously, big business spend money on TV, but they also use multiple channels as well. So I would advise never just do TV. TV is good in the early days, but as you move along, as you're expecting people to change their behaviour, you've really got to use other. But I mean, it's different in different countries. And obviously, we have so many TV stations in the UK. So we can't afford to be live on TV. We do catch up online when people are watching programmes after they've aired. That's where we spend our money. It's more cost effective than live TV is very expensive. Every country's different though, so. Any more questions? Hi. Hola. Hola, ¿nos podrías explicar un poquito más el efecto colateral que has comentado de pedir ayuda de las campañas? Que ha sido un efecto colateral de las campañas que se han llevado a cabo, la facilidad para pedir ayuda. Yes, of course. Thanks for translating. So, as attitudes are changing and more people are talking about mental health, we always thought there would be a positive effect, that people would be more comfortable seeking help. But that's not our job. So, when we look at the attitude data, we added in additional questions. Well, King's College London Institute of Psychiatry, our evaluators did. So it's very robust. So we know from the annual survey of attitudes, if people are aware of our campaign, they have a high level of comfort saying that they would disclose to a doctor or friend or colleague. So we know that our campaign has made more people say they would feel comfortable seeking help. So we have a bit of a magnifying effect. We help more people feel okay to ask for help. And that's not the purpose of our campaign, but it's an added bonus. Somebody was asking me in Hong Kong, last week I was in Hong Kong with the Hong Kong government who want to invest in an advertising campaign and train champions in Hong Kong. And this is basically the Chinese government want to run a campaign. They were saying, can we do a campaign that breaks down stigma, encourages people to seek help, promotes mental health in the prevention, promotion, look after yourself? I said, forget it. That's 3 separate campaigns. That's not one campaign. If you try and do all of those things in one campaign, it won't work. It's too many messages. So my advice to Hong Kong, to the government, challenge the stigma first, and then the other things can flow. If you don't challenge stigma, why would people want to look after their mental health?
If you don't challenge stigma, people won't want to come forward for help. So do stigma first. In the UK now, in England, launching next year is the first big government campaign on looking after your mental health. And we're looking at the, people in the middle, so not people diagnosed, not people thriving mentally well, people in the middle. We talk about people that are frazzled, the frazzled middle. That's who, it's a £15 million campaign, teaching those people to look for the signs and how to look after themselves so that they don't end up in services, in treatment, on medication. How can we pull them back? But we did the stigma first for 10 years. Pleasure. Time for one more question? Si os parece, como vamos mal de tiempo, dejaríamos el turno de preguntas aquí para ya dar paso a la próxima ponencia. Lo siento. Welcome. Bueno, gracias Sue, gracias Miquel Ángel por haber compartido este tiempo con nosotros. Ahora pasará la siguiente intervención con Carlos Alcoba, que será presentado por la coordinadora de Salud Mental, Pilar Ponce. Bueno, continuam aquest dematí tan intens. Jo vos presentaré en Carlos Alcoba. Ell treballa com a cap de comunicació d'Obertament. Obertament és una associació catalana per la lluita contra l'estigma en salut mental que va néixer el desembre de l'any 2010. En Carlos té molt d'any d'experiència en el món social, gestionant campanyes sobre drets socials en diferents àmbits, i jo me sent molt privilegiada per treballar des d'abril de l'any passat, abril del 2017, on Salut Mental varen firmar un conveni de col·laboració amb els companys de Catalunya, d'Obertament, i me sent privilegiada de treballar amb activistes en primera persona en el programa d'Obertament Balears. Com ha dit Nassú, han començat a fer passes, a poc. Tenim en aquest moment 12 activistes. Després de la intervenció d'en Carlos tindreu l'oportunitat d'escoltar les seves opinions, que són importantíssimes. I tenim la sort també que els companys de Catalunya, que són un equip de 10 persones que fan feina en la lluita contra l'estigma, ens acompanyen en aquest procés d'implementació aquí a Balears. Han començat a Mallorca, però l'any que ve volem posar ja una cama i començar a fer feina a Menorca i Eivissa. Avui ens parlarà del màrqueting social basat en evidències, que és tan important. Gràcies, Carles. Bé, bon dia. Ja us podeu treure tot el traductor, que ja tocava. Primer de tot, agrair a Salut Mental, que ens han convidat a estar avui aquí obertament, i donar l'enhorabona perquè hi ha un munt de gent, o sigui que això ha estat tot un èxit, la veritat. Voy a hacer la intervención en castellano, pero lo digo, no sé si hay alguien que va a traducir ahora al inglés, digo porque quizá voy metiendo cosas en catalán, o sea, para no generar mucho caos a las traductoras, pido perdón de antemano. Hablar después de Sue y de Jaco es un problema porque ellos son dos referencias y aparte, como hablan en inglés, siempre en inglés suena mejor que el castellano.
Pero bueno, y el tercer problema es que no sé cuántos de vosotros trabajáis sobre temas de marketing o de comunicación. Yo creo que casi ninguno, ¿no? O ninguno. Vale, os voy a pedir un voto de confianza porque lo que os voy a explicar yo creo que sí que es interesante para vosotros, porque al final nuestro trabajo en Ubertament, en la parte que me dedico yo de marketing y de comunicación, es un trabajo muy complementario al que hacéis vosotros o al que haréis, ¿no? Hay muchas cosas que ha explicado Su que yo también quizá voy a profundizar en ellas, y a la vez dar a entender, porque ya he hablado, ¿no?, de un presupuesto de millones de pounds, cómo nosotros somos capaces de trabajar con más o menos un ideario parecido al que hace Time to Change, pero sin los 24 millones de pounds, ni dos, ni uno. Entonces voy a empezar explicándoos este trabajo, ¿no?, que hacemos. Al final, todo lo que hacemos lo hacemos a través de la evidencia, ¿no? Como decía Pilar, yo he hecho campañas previamente en activismo, en el mundo social, en otras entidades, y la diferencia que me he encontrado con Ubertament es la metodología, ¿no? Hay evidencia, hay estudios, hay análisis, y eso es un valor que hay que poner de relieve, porque al final normalmente utilizamos la evidencia para temas médicos, ¿no?, o para temas científicos, y la comunicación como que se aparta de ese aspecto, pero al final nosotros lo que hacemos es lucha contra el estigma. Y la lucha contra el estigma tanto puede ser a nivel de proyectos como también a nivel de comunicación, y también tiene que seguir aquellos fundamentos que sabemos que funcionan. Voy a abrir mi presentación. Sí. Ya está. Vale. Vamos a empezar desde el principio, básicamente explicándoos quiénes somos en Ubertament, cómo trabajamos y qué es lo que hacemos. Ubertament, como comentaba Pilar, empezó a nacer en el 2010, pero nació en 2012, ¿no? Fue un embarazo largo. ¿Por qué fue tan complicado? Fue tan complicado porque al final era poner de acuerdo a muchas entidades, administración pública, y que todo el mundo cediese parte, ¿no?, de su parcela de poder, podríamos decir, para entender que la lucha contra el estigma era algo muy importante, ¿no? Tenemos a la Federació Veus, que es la federación en primera persona, es una entidad de segundo nivel que agrupa muchas entidades en primera persona y se dedican básicamente a lucha de derechos, ¿no? Esta entidad, Veus, es una entidad también bastante joven. O sea, todo el trayecto de la lucha por los derechos de la salud mental es relativamente joven en nuestro país. La segunda entidad es Salut Mental Catalunya. Esta sí que tiene mucho más recorrido, ¿no?, que es la de familiares, la que se pusieron en marcha sobre todo en los años 80, cuando la administración decide cerrar los manicomios, los decide cerrar sin un plan alternativo. Entonces muchas familias se ponen de acuerdo, sobre todo las mujeres, las madres, para juntarse y tirar hacia adelante la primera entidad, ¿no? Salud Mental Catalunya, Salud Mental España y otras entidades a lo largo del Estado. Es importante que veáis, ¿no?, cómo la Federación Veus nace mucho más tarde, porque hay un proceso, ¿no?, un proceso donde la primera persona se va empoderando. Y después lo que tenemos son los tres proveedores privados de servicios de salud en Catalunya. La Unió Catalana d'Hospitals, Fòrum Salut Mental y el Consorci de Salud y Social de Catalunya. Y todo esto con la bendición de la administración pública. La implicación, ¿no? Bendición quizás es una palabra un poco fea. ¿Y por qué se ponen de acuerdo? Se ponen de acuerdo porque al final, mirando lo que hace el mundo anglosajón sobre todo, nos damos cuenta que la lucha contra el estigma es básica, ¿no? Que al final la lucha contra el estigma lo que nos está proporcionando es que la gente que tiene un problema de salud mental, lo que más le dificulta para desarrollar su plan de vida no es tanto su problemática, sino como la mirada de la gente. Y que por mucho que hagamos, ¿no?, desde muchas entidades, servicios públicos y demás, de inserción, asistencia, acompañamiento, si no erradicamos el estigma, lo que estamos haciendo es simplemente poniendo parches continuamente. Entonces es muy necesario hacer esta lucha contra el estigma. Y por eso, en 2012, es cuando se pone en marcha Ubertament con todo este trabajo a realizar. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente, 4 grandes líneas, ¿vale? Cuando os decía, si no os dedicáis a la comunicación o al marketing, me gustaría que todo lo que vaya contando intentéis poneros el sombrero de alguien de comunicación. Yo sé que es complicado, porque al final
cuando hable de la campaña que hemos hecho este año, en 2018, vais a entender que todas las decisiones que tomamos para hacer la campaña se basan en cómo trabajamos, ¿no? No es una campaña que hagamos simplemente, nos juntemos y digamos esto nos gusta, esto nos parece gracioso y la tenemos adelante, sino que es un trabajo que viene de fondo. Y lo que hacemos en Uber también básicamente son estos 4 puntos, ¿no? Como decía, fomentamos el activismo en primera persona. O sea, básicamente es cuando alguien con un problema de salud mental se acerca a Uber también, hacemos formaciones de activismo, ¿no? Empoderamiento, entrenamiento, trabajo, los convertimos en activistas, en portavoces. O sea, hay todo un trabajo para que la persona con salud mental sea la primera referente en dar la cara y reducir el estigma. Herramientas y metodologías contra el estigma. Por suerte o por desgracia, en nuestro país no tenemos un histórico de tener herramientas anti-estigma. Entonces, muchas de ellas hay que crearlas de nuevo. Es cierto, ¿no?, que Su explicaba todo su recorrido y cosas que han ido haciendo, pero obviamente la realidad del Reino Unido no es la realidad de Cataluña. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer, las tenemos que hacer desde cero, ¿no? A mí me encantaría ver tantísimas empresas, como ha explicado Su, comprometidas por la salud mental, pero nuestra sociedad no funciona todavía de esa manera, entonces tenemos que implementarlas de forma diferente. Entonces tenemos un equipo que se dedica a crear esta metodología desde cero. Acompañamos entidades locales, ¿no? Como veíamos antes, las entidades que nos fundaron tienen entidades por todo el territorio, por toda Cataluña, y nosotros lo que hacemos es ayudarles con toda esta metodología anti-estigma. Al final somos como un paraguas anti-estigma. Quizá ellos no tienen capacidad, porque al final hace un trabajo brutal en estar en el día a día, en estar en el trabajo diario, y necesitan que desde fuera haya alguien que les proporcione esas herramientas. Es lo que hacemos. Y el cuarto punto, que lo he dejado para el final, que es el de hacemos público la realidad. Este se refiere a la comunicación, se refiere a las campañas que realizamos. Y es importante porque normalmente, yo sé que no os dedicáis a la comunicación, ha quedado claro, pero normalmente el marketing o la comunicación en las entidades sociales suele ser una herramienta de los proyectos. Los proyectos realizan acciones o realizan iniciativas y la comunicación se dedica en hablar de esas iniciativas. En el caso de Uber también, la lucha contra el estigma, la comunicación es parte del proyecto. O sea, nosotros no comunicamos lo que hacen los proyectos, que también lo hacemos, sino que somos un objetivo directo. Entonces, es importante situarlo porque eso nos coloca al mismo nivel que las acciones que hagamos anti-estigma directamente sobre la población diana. Y esto estos 4 puntos, ¿cómo lo realizamos? Decálogo no, es un heptálogo. Este heptálogo, son 7 puntos, nos sirve tanto, por un lado, para hacer estos proyectos que decía, ¿no?, como también a la hora de nosotros lanzar la comunicación. El primer punto es el más importante. Todo lo que realizamos, lo realizamos desde la primera persona. O sea, lo que queremos es que las experiencias de la gente que viene a Uber también sean las protagonistas. No tiene sentido que lo que expliquemos no provenga de la primera persona. El segundo punto es el de contacto social. Lo que queremos es contar experiencias, o sea, vivencias, o sea, las historias de recuperación de cada una de las personas. Normalmente, sobre todo los medios de comunicación y lo que la población en general tiene asumido que es alguien con un problema de salud mental, está muy alejado de la realidad de miles y miles de personas, ¿no? Pues es muy importante que directamente sea la primera persona con el contacto social quien transmita este tipo de historias. El tercer punto, que las historias que contemos sean de recuperación, ¿no? Que sean referenciales, que sean transversales, ¿no? Al final si una de cada 4 personas tiene un problema de salud mental, no puede ser que esas historias no sean mucho más mayoritarias que las que estamos escuchando. Entonces tenemos que poner sobre la mesa. El tercer punto es el cuarto punto, el que nos dirigimos a colectivos diana. Esto es muy importante, porque normalmente las campañas se suelen dirigir, ¿no?, al público en general. Y el público en general se comporta de manera diferente. Seguramente ahora mismo en esta sala nos comportáis igual que el día de Nochebuena en muchas casas. Entonces, dependiendo dónde estéis y dependiendo lo que hice en cada momento, hará falta estrategias diferentes para llegar hasta vosotros.
Para mí el punto más importante para mí es también el que nos enfocamos a comportamientos. Esto sí que es un cambio radical en muchas campañas dentro del mundo social. No queremos cambiar actitudes, queremos cambiar comportamientos. A mí me costó entender la diferencia, un poco, pero al final sí que lo logré. Por ejemplo, se entiende muy bien cuando pensamos en la lucha feminista. Si tú preguntas a cualquier persona si tiene alguna actitud discriminatoria hacia las mujeres o si es machista, la respuesta normalmente va a ser que no. En cambio, si tú pones delante del espejo y haces una pregunta sobre un comportamiento concreto que es discriminatorio y que es machista, quizá la gente dice, ah, esto sí que lo hago. Entonces, esto que estás haciendo es discriminatorio. Entonces es muy importante que nos enfoquemos a los comportamientos, porque es la forma que modificándolos estamos modificando realmente la discriminación y el estigma. El siguiente punto es el de trabajo continuo. No nos sirve de nada un día puntual, no nos sirve de nada hacer una charla en un instituto, eso no nos sirve. Lo que nos sirve es trabajar de forma continua. En comunicación, ¿eso cómo se traduce? Es cierto que nosotros realizamos grandes campañas cada año o cada 2 años, pero también es verdad que estamos constantemente en campaña. Si entráis en nuestra web, vais a ver que trabajamos ahora, estamos enfocados en el público joven. Cuando acabe la campaña del público joven, empieza una campaña más pequeña sobre el mercado laboral. Es constantemente estar en campaña. Eso no quita que después, al cabo de un tiempo, invirtamos mucho más dinero en hacer algo más grande. Pero la idea es estar continuamente informando, ¿no? y transformando lo que hacemos a través de la comunicación. El siguiente punto, todos los proyectos que hacemos tienen que tener un impacto local, porque es en el día a día donde existe la transformación y son las entidades las que tenemos que acompañar. Esto también, cuando veamos la campaña que hicimos en 2018, veréis cómo se traduce, ¿no? Cómo se traduce el hecho de hacer una campaña global, pasarla al ámbito más local. Y por último, el tema de medir. Esta es otra de las cosas que Uber también yo creo que tiene de diferencial con otras entidades del mundo social, que se mide lo que hacemos. Medir lo que hacemos no es simplemente hacer una encuesta de satisfacción, porque al final nosotros cuando hacemos campañas queremos cambiar comportamientos, queremos reducir estigma. No nos sirve de nada si queremos llegar a una sala con 20 trabajadores sociales que vengan 500 psiquiatras. Habrá más gente, pero habremos fracasado en lo que queríamos hacer. Entonces, por eso es muy importante que todo lo que hacemos lo medimos en función de que hayamos conseguido el objetivo final, que es reducir el estigma. Y sabiendo cómo ha funcionado una campaña, podemos saber cómo modificarla hacia el futuro. Como decía, nos basamos en la evidencia. Aquí, delante, lo que tenéis son conclusiones de 2 estudios, ¿no? Cuando Uber también se fundó, lo primero que hicimos fue contratar a una consultora social para que nos dibujara cómo funciona el estigma en salud mental y cuáles son las herramientas que funcionan o no funcionan mejor al respecto para erradicarlo. Después, en 2015, realizamos un segundo para ver si había habido modificaciones. En la parte superior, lo que estáis viendo es cuando hacemos una acción directamente con la persona, ¿no? Que queremos reducir su estigma. Y la parte de abajo es cuando hacemos intervenciones de forma más mayoritaria. Es muy interesante porque si vais a la última columna, la de protesta o denuncia, podríamos decir, ¿vale? Al final hablamos de lo mismo. Vemos que la denuncia no funciona. Nosotros muchas veces hay activistas que nos critican porque dicen que somos muy blancos, que no denunciamos, que no vamos ahí, como nos dijo uno, tenéis que ser más punkis. Y es verdad, un poquito de punkis sí que deberíamos ser, pero en este caso no a través de la denuncia, porque sí que hemos demostrado que la denuncia no transforma, y menos en el mundo actual. Yo creo que estamos saturados, ¿no? Cuando nos ponen delante un problema social, uno tras otro, la sensación al final que tenemos no es de que podemos transformarlo, sino que estamos enterrados en la cantidad de problemas, ¿no? No sé si os acordáis, hará 25 o 30 años, cuando se descubrió que Nike tenía niños cosiendo balones. Nike no paga nada, ¿no? Pilar.
Nike no nos paga, vale. Pues, vale, podemos hablar de Nike. Aquello fue un escándalo. Yo recuerdo, o sea, yo era niño y aquello parecía que era el fin del mundo, ¿no? El boicot, cómo es posible, telediarios. Ahora mismo yo creo que sale una gran empresa que hace un comportamiento de este tipo y ya no mi caso, ¿no? Por ejemplo, Volkswagen hace unos años se descubrió el tema de las emisiones y el año siguiente batieron récord de ventas de vehículos. Me refiero, es importante ver que la denuncia no transforma, pero eso no quiere decir que la denuncia no sea importante, porque al final la denuncia lo que hace es acompañar, ¿no? Cuando alguien ha sido víctima de discriminación, no podemos omitir la denuncia porque eso sí que acompaña a la persona que la ha sufrido y al colectivo, pero entendiendo que esa denuncia que acompaña no transforma, ¿no? Depende del objetivo que queramos hacer con la denuncia, tenemos que tenerlo bastante claro. La primera columna, que habla de educación, también la podríamos llamar informativas, ¿no? Las campañas informativas sí, tienen su valor, funcionan, pero funcionan a pequeña escala. La gente las recibe, se da cuenta que hay un problema y después su vida sigue sin ningún tipo de cambio. Lo que sí que vimos, que lo que nos funcionaba es el contacto, y lo que nos funcionaba eran las campañas de marketing social, la que hacíamos a través de la modificación de comportamientos, ¿vale? Claro, antes explicaba que lo hacemos de esta manera, pero no lo hacemos de esta manera porque haya caído del cielo, sino porque hicimos este estudio a través de la consultora que nos mostraba esta realidad. Y porque cuando lo hemos ido haciendo, los resultados salen. O sea, al final, ¿no? Cuando decimos que nos basamos en la evidencia, me refería a esto. Y en 2016, a través de la Autónoma de Barcelona y también de otra consultora, realizamos el primer estudio sobre estigma y discriminación en Cataluña. Hasta la fecha nunca se había medido cómo afectaba el estigma en Cataluña. Sabíamos que existía, pero no qué impacto tenía real. Y ahí lo que surgió, ¿no? Focus group, entrevistas, encuestas, lo que surgió es que teníamos 6 espacios predominantes para trabajar. El sector educativo, lo que son los jóvenes, el mercado laboral, familia, relaciones de pareja, el sistema de salud. Cuando hablamos de sistema de salud nos referimos a los profesionales de la salud, ¿no? El estigma que tienen los profesionales de salud sobre la primera persona es algo que depende en qué sector te muevas, es muy sorprendente, y en qué sectores lo ven muy claro que eso existe. Y después también el tema de las relaciones sociales, de amigos, ¿vale? Este estudio también lo que nos da, como antes hemos visto, son colectivos diana, ¿no? Nos dibujan que hay sitios donde hay que trabajar de forma específica para modificar para reducir el estigma. De aquí vemos muchos datos y lo que nos muestra es que depende en qué colectivo te muevas, el estigma afectará de una manera u otra, ¿no? Depende de tu clase social, de tu edad, de tu género, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? Con el tema del género. Lo que vimos, que si lo piensas es algo bastante obvio y que está muy presente, es que la relación que había entre los problemas de salud mental y el falso positivo de ser un genio, que eso existe, solo pasa entre los hombres, no pasa entre las mujeres. Entonces, si quieres trabajar, erradicar ese falso positivo, no tiene sentido que hagas un trabajo sobre qué piensan la gente sobre si hay mujeres genio, ¿vale? Porque no es algo que esté presente. Y también vimos, ¿no?, que si estás en tu grupo de amigos y tú dices públicamente que tienes un problema de salud mental, el efecto que te encuentras es que tus amigos te evitan, ¿no? Pero si estás en el trabajo, lo que puede suponer es que te infravaloren. Entonces, dependiendo de cada sitio, el estigma se manifiesta de forma diferente. Y este estudio lo que nos proporciona son esos datos, para saber cómo atacar en cada sitio a cada colectivo. Ahora vamos a pasar, os voy a explicar las campañas, ¿no? O sea, por un lado, hasta ahora, he hecho 5 céntimos de cómo trabajamos a nivel general, de cómo entendemos la lucha contra el estigma. No voy a entrar, ¿no? Antes Su ha explicado muchos de sus proyectos que tienen con jóvenes, con medios de comunicación. También nosotros tenemos parte de esos proyectos
Pero paso a explicaros las cuestiones de campaña. Nosotros empezamos también, esta primera es 2012, 13, 14 y 16 creo que es la última. Claro, como explicaba Su, lo primero que tuvimos que hacer es situar a nosotros obertamente y a la problemática de lucha contra el estigma dentro del mapa, ¿no? Entonces, por eso, la primera campaña, ¿no? El que ens allunya són els teus prejudicis. Aquí no estábamos intentando modificar nada, sino haciendo palés una realidad, que es que existe discriminación por razones de salud mental. La segunda campaña está también enfocada a tener notoriedad. Tampoco buscábamos ningún tipo de cambio de comportamiento, sino que saliese gente conocida, diese un paso adelante, porque cuanto más gente conocida diese el paso adelante, más focos tendríamos, entonces ya podríamos hablar de la problemática. Hay 4 perfiles, son bastante reconocibles quién es cada uno de ellos. ¿Sabéis cuántos famosos dieron ese paso adelante para decir que yo tengo un problema de salud mental? ¿Sabéis quién es Matthew Tree? ¿No? Pues fue el único. Quien los conozca es famoso y quien no lo conozca, pues entonces cero, ¿no? Nadie dio un paso adelante. Pero a partir de ahí, cuando la marca obertament y cuando el estigma por razones de salud mental estaba ya en la agenda, entonces sí que dimos el paso adelante y dijimos, vale, vamos a hablar ahora de modificar comportamientos. La primera, la de no facis com si res, ahí lo que estábamos diciendo es, cuando alguien te diga que tiene un problema de salud mental, no lo evites, ¿no? O sea, hay una realidad que está ahí y hay que trabajar. Y la última, bueno, la penúltima, que no es la de este año, que ahí lo que decíamos es que hay que hablar, ¿no? Poníamos el foco en otro comportamiento, que es el de hablar. Entonces, todo este camino que hemos hecho, en el futuro también vamos a seguir trabajando en el hecho de modificar esos comportamientos. Claro, al final, nosotros, cuando hacemos campañas de marketing social, no podemos medir el éxito de nuestra campaña por las ventas, ¿no? Si yo hago una campaña, ¿no?, de venta de coches, si he vendido muchos coches ha funcionado, si no he vendido no ha funcionado. Después hay anuncios muy chulos que todo el mundo se acuerda, pero si no recuerdas la marca y por qué se ha vendido no funcionan. Claro, nosotros no tenemos después un libro de contabilidad que diga hemos vendido tantos packs anti-estigma, pues hemos conseguido el éxito. Nosotros necesitamos hacer encuestas. Y esas encuestas, al principio cuando decía que tenemos la implicación de la administración pública, yo creo que es muy importante. Muy importante no solo por una cuestión de apoyo económico, que eso es básico, sino porque también tienen herramientas que nosotros no podemos disponer y que ellos ponen a nuestra disposición. La Generalitat de Cataluña tiene una de estas herramientas, se llama la enquesta de salud de Cataluña. Cada año hacen una macroencuesta a muchísima gente, no sé deciros la cifra ahora mismo porque varía dependiendo de la temática, sobre multitud de cuestiones de salud de los catalanes. Y desde que Uber también nació, uno de sus apartados habla de estigma. Y cuando hacemos campaña, otro de sus apartados habla de nuestra campaña. O sea, ellos preguntan a la población si han visto nuestra campaña, si la reconocen y si tienen modificación a la hora de cambiar sus comportamientos hacia alguien que tiene un problema de salud mental. Por eso aquí abajo, cuando veis estos datos aquí, ¿no?, 11% de la población reconoce la campaña, 9,2, 12 y 9, estos son datos que nos proporciona la Generalitat a través de la encuesta de salud de Cataluña. Y después lo que nos dice es si nuestra campaña ha funcionado, si ha habido o no ha habido correlación conforme a esta modificación. De todas las que hemos hecho, la única que no ha funcionado es la de Se Busca Famoso. Quizá era más arriesgada porque, si os fijáis, no aparece salud mental casi por ningún sitio, ¿vale? Buscábamos impactar y no impactamos, ni conseguimos el objetivo. Así que la del 2020 no va a ser Se Busca Famoso 2 porque no funciona. Pero nos dice muchas más cosas la encuesta de salud de Cataluña. Y esto, claro, esto quizás os interesa menos porque cuando hablamos del mix de canales en una campaña, bueno, a mí sí que me interesa bastante,
porque eso lo que me da pie es a saber dónde hay que poner el dinero, ¿no? Qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo hay que trabajar este mix en este caso, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Pues en televisión, en los centros de salud, en los hospitales, transporte público, en la calle, y también nos lo dice por género, ¿no? Cada uno de los puntos es el género y si hay reconocimiento de campaña. Pero el dato importante obviamente es este, ¿no? Lo que decíamos, nosotros no vendemos cosas, nosotros transformamos la sociedad. Y este dato es el que nos dice si ha habido transformación o no ha habido transformación. Los que están en negrita, ¿se ve bien desde abajo lo que está en negrita? Los que están en negrita son las campañas que sí que han funcionado, o sea, que ha habido cambios de comportamiento, ¿vale? En la segunda, como decíamos que no había correlación, aquí es donde se ve, ¿no? Es más, no solo no había correlación, sino que la gente tenía peores actitudes o peores comportamientos. En cambio, lo que nos encontramos, sobre todo a partir de la última, que estamos perdiendo público joven. Que las campañas que hemos ido haciendo, ¿no? va disminuyendo el público joven y que necesitamos de alguna manera recuperarlo. Vamos a recapitular un poco. Hemos hablado de que nosotros hacemos campañas en las cuales el cambio de comportamiento es esencial, ¿no? Que nos centramos en comportamientos. Hemos hablado de la importancia de la primera persona, del contacto social. Hemos visto que en años anteriores teníamos un problema con la gente joven. En el tema de medios hemos visto que en Internet no estamos funcionando de forma correcta. Toda esta información nos sentamos y decimos hay que hacer una campaña para el 2018 con un hándicap. Tenemos que utilizar las gráficas de la campaña 2016, ¿vale? Para hacerlo un poco más difícil. Es lo que tiene cuando no tienes, ¿no? 24 millones de pounds para hacer campañas. Y lo primero que hacemos es, vale, hay que hacer esta campaña. Pues vamos a sentarnos con los activistas. Vamos a preguntarles sobre cómo fue la campaña de hace 2 años. Se ha ido, aquí. Vamos a preguntarle cómo fue la campaña de hace 2 años. También no es que sea un uso utilitarista de los activistas, no son una herramienta simplemente, sino que también dentro del activismo el problema que podemos tener desde Obertament es que cuando tú formas a un activista sale entrenado, sale con muchas ganas, dispuesto a dar la cara y hablar al mundo entero de lo que sucede, o sea que el mundo entero no está predispuesto a que nosotros inundemos de activistas para recibir los mensajes. Entonces lo que necesitamos es que los activistas vayan trabajando en aspectos quizá más de back office, se podría decir, que no solo dando la cara, ¿no? También que nos ayuden a nosotros a la hora de ejecutar diferentes proyectos. Por ejemplo, el proyecto que hemos hecho ahora para acabar con el estigma entre los profesionales de salud. La creación de este proyecto, los activistas participan en ella, ¿no? O sea, no son simplemente actores que van a hablar con los profesionales, sino que forman parte de los espacios de creación, ¿no? Pues Sara, el Marcel, el Xavi, Jordi Culé, Andrea. Y entonces lo que al final acabamos construyendo es, esta es la campaña que trabajamos. Cuando se diga de qué parla, parla. Lo que queríamos es modificar este comportamiento en particular, ¿no? Modificar el hecho de que la gente acaba escondiendo su problema de salud mental en su entorno, en su familia, en sus amigos, en el trabajo, porque enfrente sabe que no tiene alguien que le va, quizá no a veces que le responda mal, sino que ni tan siquiera va a responder, ¿vale? Entonces cuando decíamos hablar, no nos referíamos a hablar solo de salud mental, sino a hablar de lo que sea, ¿no? A que cuando alguien te diga en voz alta que le pasa algo, el silencio no sea la respuesta. Yo estoy en Obertament desde hace 2 años. El tema de salud mental había estado, bueno, lo conocía un poco de lejos, no había introducido, ahora voy a hacer aquí una declaración personal, no había introducido y es curioso porque a los 6-7 meses de trabajar en Obertament, 5 personas de mi entorno
me dijeron que hacía años que tenían un problema de salud mental. Yo no lo sabía. Y claro, la sorpresa, ¿por qué ahora? ¿No? Y la respuesta fue como pues que ahora me imagino que tienes las herramientas para que yo te lo pueda contar y que no pase nada. Entonces, claro, aquí teníamos dos opciones. O que todo el mundo trabaja en Uber también, entonces ya acabamos con el estigma, o somos capaces de generar esos espacios de seguridad, ¿no? Y las campañas es un sitio donde no es un espacio de seguridad, pero es una puerta para que a partir de ahí podamos ir trabajando. Ahora os voy a enseñar vídeos. Espero que... Vamos a probar. Se ha cerrado la página de... Bueno, un momento lo explico y lo bajo. Hay que ponerlo. Vale. ¿Sí? Vale. Como... Sí. ¿Me oís, no? ¿Sí? Sí, sí, yo creo que sí. Como os comentaba antes, lo que nos dimos cuenta era que teníamos un problema en Internet, ¿no? de viralidad. Su justo ha explicado la importancia que ellos tienen en Internet y la gente joven y lo bien que les funcionan algunas cosas. Nosotros pensamos, tenemos que hacer algo para tratar de que esto nos funcione. Entonces, toda la campaña la ideamos a través del juego, ¿no? Normalmente, los aspectos relacionados con la salud mental, ¿no? Cuando hay una noticia en el diario, siempre la imagen que acaban poniendo es la imagen más oscura que tienen, ¿no? La persona de rodillas, con un túnel. Entonces, justamente, si os fijáis en toda nuestra imagen, es una imagen todo lo contrario, ¿no? que es muy luminosa. Y entonces lo que queríamos que fuese a través del juego que la gente tuviese esta experiencia de cambio. Porque al final, quizá tú no vives en primera persona algunas situaciones, pero delante de un juego te tienes que exponer y ver realmente cómo lo trabajarías. La tornada del Rubén. Has estat de baixa 15 dies per un problema de salut mental. I tot i que no has dit res a ningú, saps que hi ha rumors de per què has faltat. Al tornar, t'assignen un projecte conjunt amb en Lluís, amb qui ja havies treballat. Van passant els dies i veus com en Lluís es va fer càrrec de les coses més complicades, mentre que deixa al teu càrrec les tasques més fàcils i rutinàries. La situació t'incomoda perquè intueixes que és per la teva baixa, però no saps què fer. Són les 7 de la tarda, que ara estàs treballant a l'oficina amb en Lluís. Creus que és un bon moment per fer un descans. Ara que esteu sols, aprofites per dir-li. Decidme una opción. A? No, anem a provar la B. L'ocultació evita prejudicis, però genera molt d'estrès, i això no és bo. I a més, no ajuda a canviar comportaments i lluitar contra l'estigma. Pero si lo expliques, no sabrá que esto es verdad. Quizá encuentre otra respuesta. Per desgràcia, la intoleració a la condescendència són dos dels comportaments més comuns. Si lo quieres explicar, esta es una buena manera de hacerlo, pero es una decisión muy personal. I t'has de sentir molt segur. Bueno, aquí lo que estábamos mostrando es, por un lado, una situación real, porque las tres situaciones, ahora enseñaré otra. Las tres situaciones son situaciones que nos han compartido los activistas, que les han sucedido. Tres posibles respuestas. Si os fijáis, no hay respuesta incorrecta, ¿no? La A era como la más correcta, pero cuando poníamos la B, la idea era explicar qué supone elegir una u otra, ¿no? Incluso en la primera respuesta, que era la correcta, uno de los activistas dice:
pero aunque lo cuentes, vigila, que tampoco sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? O sea, que al final nos vivimos en un mundo maravilloso y que si alguien te pregunta, tú lo cuentas y todo va a funcionar bien. No, también lo queríamos buscar este tipo de realidad, de decir, hay que vigilar qué cosas se pueden decir, qué no se pueden decir y cómo trabajarlas. Estàs estirada al sofà mirant la teva sèrie preferida. Llavors, sents que t'entra un missatge de WhatsApp. Mires la pantalla i en veure que és la teva cosina Laura parlant amb un familiar, decideixes posar pausa i agafar el mòbil. Us explica que li han diagnosticat un problema de salut mental. Què hi dius? Anem a provar una. Segur t'explica que està passant per un problema de salut mental. Convidar-lo a que ho amagui pot fer-lo sentir malament del que li està passant. Estic amb tu, Lisandra. La familia és un gran suport i a mi m'ajuda molt. Escoge fàcil. Molt bé. Has actuat amb naturalitat, sense pressió. És una hora que És molt important xerrar obertament. No només fa falta de salut mental. Exacto, Liz. Para mí también es importante mantener el contacto. I tant. Un missatge, una simple trucada pot marcar una gran diferència. Y también buscamos diversidad lingüística, hicimos todo. Bueno, y al final lo que decía, ¿no? Y al final el dato de cómo afecta esa discriminación, ¿no? Es cómo algo que te sucede en tu vida privada, una situación que te puede pasar a cualquiera de nosotros, tiene unas consecuencias globales, ¿no? Al final del 50% de las personas les sucede esto. O sea, que no se entienda, porque lo que sí que nos hemos encontrado es esa cierta autojustificación, ¿no? Al nivel de, bueno, yo esto lo hago porque... Dice que esa justificación es la tuya y la del 50% de la sociedad, entonces el problema no es tuyo, es un problema más global. Pero claro, como decía, ¿no? Hemos visto la campaña de nuestro cartel que aparecía por las paradas de metro, aparecía en los diarios, el juego que hicimos en online, que viralizamos vía redes sociales, pero uno de los puntos que teníamos al principio era local, ¿no? Entonces, ¿cómo bajas un juego interactivo, ¿no? ¿Cómo lo bajas al espacio más local? Y lo que hicimos fue sacar la campaña a la calle, ¿no? Cogimos el juego y nos llevamos a la calle. ¿Cómo coges un juego de este tipo? Ahora tengo que entrar, lo tenía preparado, pero bueno, lo busco en un momento y os lo enseño. Lo que hicimos fue construir una instalación que la fuimos moviendo por, creo que al final fueron 15 o 16 municipios de Cataluña. Y esta instalación consistía en dos plafones enormes, creo que medían 3 metros de altura por 6 de largo, que fuimos colocando en plazas de Cataluña, y estos plafones tenían cada uno 3 preguntas parecidas a la que hemos visto en el juego, y con 4 posibles respuestas. Estas 4 posibles respuestas, ¿no? Estas 4 posibles respuestas tenían a su lado unos cubos con unos tubos, con unas pelotas amarillas, que la gente tenía que acercarse y votar cuál creía que era la respuesta correcta. Y detrás estaba el porcentaje correcto de discriminación sobre la pregunta que hemos realizado. Claro, ¿esto qué nos aporta? Como decíamos, ¿no? La importancia de lo local. Por un lado, los activistas del territorio participan en esas acciones, ¿no? Cuando vamos a Tarragona, vamos a Lleida, vamos a Girona, pues entonces activistas del territorio. ¿Qué más nos facilita? Las entidades locales muchas veces no tienen capacidad para montar espectáculos en la calle, entonces nosotros aportábamos visibilidad, ¿no? Y la entidad local nos acompañaba.
Y normalmente la entidad local lo que tiene es el contacto con la administración pública de turno. Entonces, la entidad local facilitaba que la administración pública de turno nos ayudara a ponernos en mitad de la calle y hacer difusión, ¿no? Activismo local, entidad local, administración local, espacio público, ¿vale? Y contacto con la gente. Contacto con la gente, y claro, cuando montas algo tan grande la gente se acerca, porque al final, ¿no? Es verdad que tuvimos algunos problemas en algunos sitios porque era muy amarillo el plafón, pero bueno. Y había que votar la respuesta correcta, entonces generaba suspicacias. Y si os fijáis, toda la campaña la acompañaba un sofá, ¿vale? El sofá que llevamos en el anuncio es el sofá que tenemos también en la campaña, que es un espacio donde la gente se acercaba, se sentaba, hablaba con los activistas, y también es un espacio donde la gente se siente más anónima. Es cierto que en los pueblos pequeños cuesta más, pero cuando montábamos esta instalación, sobre todo en Barcelona, en el metro o en las plazas, lo que nos encontrábamos era gente que de golpe veía que hablábamos de salud mental, miraba a su alrededor, decía, vengo del trabajo, nadie me conoce, me acerco, ¿quiénes sois? ¿Qué es lo que hacéis? Entonces, cada vez que hacemos una campaña, tenemos como 40, 50 activistas nuevos, de gente simplemente que es como, activistas que no están vinculados normalmente a centros de salud mental, ¿no? O que quizá puntualmente han ido, pero que su día a día no se identifican con el problema de salud mental, pero saben que eso les genera discriminación. Entonces se acercan y a partir de ahí se generan nuevas dinámicas. Bueno, y aquí tenemos montones de fotos, si queréis pasear y ver el on tour que hicimos por Cataluña. Y el sofá también nos sirvió para otra cosa, para seguir con el camino de buscar a gente joven y ganar viralidad, que es lo que sabíamos que nos había fallado. Desde hacía mucho tiempo teníamos en mente en Ubertament decir, claro, la gente joven ya no está ni en Facebook ni en Twitter, hay que entrar en Instagram, pero como una entidad de salud mental entra en Instagram. Y estuvimos meses dándole vueltas cuál era la mejor manera y cómo podíamos hacerlo. Entonces, lo que se nos ocurrió es, vamos a hacer un concurso de fotografía, vamos a sortear el sofá de campaña y vamos a hacer que la gente construya sofás de origami y suba fotos. Y lo que sucedió es que nos inundaron de fotos de sofás de origami, porque estos, ¿no? era un díptico con las instrucciones de cómo se construía este sofá. Y el sofá, pues enviamos estos dípticos a todos los centros de salud de Cataluña, a todos los hospitales, a universidades. Enviamos no sé cuántos, decenas de miles o cientos de miles de instrucciones para hacer el sofá. Mucha gente no fue capaz, entonces había fotos que más que un sofá parecía una cheslong, pero bueno, nos funcionó muy bien con el hashtag de sofá Ubertament, y después hicimos un sorteo que se llevó una chica el sofá. Pero claro, dijimos, hemos abierto Instagram con la campaña, ¿qué hacemos ahora con la cuenta? Bueno, la verdad que lo pensamos antes, ¿no? Cuando hicimos la campaña pensamos cuál era la continuidad de la campaña. Y lo que hicimos fue hablar con los activistas de ellos qué harían, ¿no? ¿Qué tipo de fotografías podíamos poner? Y al final nos dieron la respuesta, nos dijeron que fotos suyas. Y entonces ahora si entras en nuestro Instagram, tenemos una campaña que se llama Un Día Normal, que está llena de fotos de activistas en diferentes sitios. Es fotos de gente en la playa, es fotos de gente en el trabajo, es fotos de gente comiendo, es fotos de gente con sus amigos. Si ves el Instagram de Ubertament, te parecerá el Instagram de quizás de cualquier otro, pero justamente lo que buscábamos era eso. Y ahora mismo creo que hay 45 activistas que están en un grupo de WhatsApp enviando fotos. Hace 2 días que no entro, entonces tendré que entrar, pero enviándonos fotos sobre su día a día viviendo con una problemática de salud mental.
Aprendizajes. ¿Qué hora es? Vamos fatal de tiempo, ¿no? Vale, pues acabo con esto. Todo el camino, ¿no? Que decía desde el principio, ¿no? O sea, los pasos que hemos hecho para llegar hasta la campaña que hemos realizado. Y uno de los puntos que hemos visto al principio es el tema de aprender lo que ha fallado en la anterior para modificarlo en la siguiente. Y en esta aún no tenemos los datos de la encuesta que os decía de la Generalitat, los tendremos de aquí unos meses, pero sí que ya hay algunas cosas que hemos ido trabajando de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué ha funcionado o qué no ha funcionado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de las historias. El tema de las historias es porque nos referimos, cuando hablamos con los medios de comunicación, oye, hacemos una campaña de lucha contra el estigma, y nos dicen, como la hace 2 años, como la hace 3. Es como, no, esta es diferente. ¿Pero habláis del estigma? Sí, entonces es la misma. ¿Vale? O sea, esta conversación la he tenido por teléfono. Y lo que nos hemos dado cuenta, que lo que necesitamos son historias. Es personas explicando su experiencia. Al final, los medios de comunicación lo que necesitan es transversalidad, ¿no? Si una de cada 4 personas tiene un problema de salud mental, tenemos historias para poner encima de la mesa, para transformar realidades que no se van a acabar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de la importancia de trabajar estas historias, la importancia de los actos en la calle con las entidades, ¿no? Que ya lo he explicado antes, cómo conecta todo ese trabajo. La preparación de los activistas. Antes de hacer la campaña hicimos, creo que 3 o 4 sesiones de entrenamiento. Entrenamiento hacia medios de comunicación, que los entrenamientos que hacemos ante una entrevista, a veces yo me siento mal, porque somos el periodista chungo, ¿no? El que le va a preguntar ¿y cómo es un brote? ¿Y cómo es la medicación? Justamente lo que queremos es que tengan esa capacidad de gestionar esa entrevista y que no salgan... O sea, lo más doloroso es cuando un activista que quiere aportar a la causa de la lucha, tú lo llevas a una entrevista y sale de la entrevista peor, porque realmente se siente que le han vulnerado sus derechos, ¿no? Y encima lo han hecho porque tú le has llevado hasta allí. Entonces la preparación es importantísima. No es la declaración de fondos, pero es un tema que es bastante importante. Bueno, simplemente que todo lo que hagamos tiene esa vinculación, porque al final más recursos, más capacidad, ¿no? Es un círculo, no tiene más. La relación con los patrocinadores, ¿no? Tenemos la Caixa, tenemos las administraciones públicas. Es muy importante que se sientan que lo que estamos haciendo funciona, que haya una devolución, ¿no? No solo de presencia mediática, que eso también que les gusta al fin y al cabo, sino que sea tan importante la lucha contra el estigma que quieran seguir participando con nosotros. Entonces es un trabajo, yo creo que de todo el mundo, situarla en el mapa, porque al final, cuanto más importante sea, más gente se va a acercar a esa lucha. Y después el tema del mix, ¿no? La estrategia física digital. Quizá este punto tiene más que ver con alguien que le interese la comunicación que no tanto la lucha contra el estigma en general. Intento explicarlo todo para ir en tiempo, así que muchas gracias. Gràcies, Carles, i enhorabona per la bona feina que feis a Catalunya. Si en el públic hi ha qualcú que té qualque pregunta, tenim 5 minutets per donar pas a la següent presentació. Qualcú s'anima? Tot i que no som experts en comunicació, però ni en màrqueting. Ha quedat tot claríssim, no? Tot, ha estat superben explicat, sí. Gràcies per aquesta presentació. Jo no me dedico al màrqueting, però sí que has anomenat ara a la darrera diapositiva retornant els patrocinadors o la gent que dona dos pes per aquestes campanyes una mica de feedback, no? De l'impacte que esteu tenint. Has parlat de mesurar el que feis i de correlacions. Jo supos que és un comentari pregunta. Sí. És més un disseny a llarg termini, però si mos imaginem l'estigma com un dels factors que pot tenir
o que pot influenciar la severitat d'algunes de les experiències que pateixen persones amb trastorn mental. Quina seria la feina que podríeu fer sobre si tenim aquestes campanyes, hi ha una millora a nivell clínic o a nivell de qualitat de vida de les persones que tenen trastorn mental? No seria també un compromís cap a les persones mesurar una mica tot això, quina millora els hi suposa amb ells? Clar, aquí no ho he posat, però quan parlava dels estudis i de l'impacte de l'estigma, no només l'estigma com impacte a nivell familiar, què vol dir, la discriminació o el tipus de comportament, sinó, si mires des de més amunt, l'estigma, òbviament, acaba impactant en el tractament, no sé si es refereix en aquest sentit. O sigui, que la lluita contra l'estigma no és simplement una millora de vida en alguns aspectes, sinó també és una millora clínica. No sé si anaves per aquesta línia, però això jo crec que està... Sí, però mesurable com? Mesurarà si en el tractament s'afegeix un mòdul dedicat a l'estigma, parlarem d'una mesura de reducció del malestar dels símptomes, parlarem d'una mesura, no ho sé. No puc respondre, la veritat. No, perquè si per una banda aquesta feina no la fem internament. El que sí que sabem, per exemple, que Salut Mental Catalunya sí que té més dades sobre l'impacte sobre tractaments, això sí. Però nosaltres no treballem en aquesta línia, perquè com jo fa uns altres i són socis, ho deixem una mica al marge. Però sí. Sí, per exemple, tenim un projecte que es diu WhatsApp, Compàs de Salut Mental, en instituts de Catalunya, que ara mateix estem, crec que 50 o 60 instituts de Catalunya i ja portem 4 anys fent aquesta feina. Està a la web explicat com funciona aquest projecte, però bàsicament el que nosaltres hem creat són 10 unitats didàctiques de totes les assignatures que en comptes, a tercer de l'ESO, que en comptes de fer matemàtiques o física o el que facin amb el seu llibre de text, ho fan amb els nostres continguts. Si a tercer de l'ESO es parla de matemàtiques d'estadística, doncs no parlen d'estadística del Clima Hall, sinó parlen d'estadística sobre incidència en salut mental. I al final d'aquest projecte va un activista a l'aula i explica la seva vivència. El que sí que hem vist, perquè això ho vam pilotar, com dèiem, tot allò que fem no simplement de 50 instituts, 5.000 alumnes, 200 professors, no, el projecte funciona. Funciona vol dir que els joves redueixen el seu estigma. I el que sí que hem vist, que la reducció d'estigma, el que va acompanyat, en aquest cas, que això sí que està mesurat, és un augment de les sol·licituds de joves als serveis de salut dels instituts. Allà on ho hem fet, s'ha incrementat gent que ha anat a demanar ajuda. Això sí que ho hem vist. Sí. Algú té qualque pregunta més? Jo volia, per finalitzar, acabar en 5 conclusions que se m'han anat ocorreguent quan en Carles xerrava. Una és que a Balears han començat a escriure l'estigma i la discriminació, que encara mos queda molt per fer, però que hem de ser conscients que formem part d'aquest moviment global que parlaven a su, que jo crec que és important saber que hi ha molt de companys d'altres països que estan fent aquesta feina, que els protagonistes de tot el procés del disseny, de la implementació i de l'avaluació d'impacte són les persones amb trastorn mental, els hem d'implicar en tot el procés, és importantíssim que ells hi siguin, que necessitem dades d'estigma i discriminació a les Balears, perquè no en tenim, que necessitem mesurar l'impacte de les accions de sensibilització i dels projectes que posam en marxa i de les campanyes, i que necessitem més recursos per poder incidir a tots els àmbits que afecta la discriminació, que són tots aquests 6 àmbits o 7 àmbits, que són moltíssims i que hem començat el camí i no ens aturarà ningú. Endavant.
Continuam ara en la participació d'activistes d'Obertament Balears i per presentar-los tenim en Jero Selleres i na Marta Fernández que han fet la campanya de l'estigma del govern balear, no? I ara ens presentaran. Bones a tots, seré molt ràpida. Aquí tenim en Isabel, na Mà, na Bàrbara i Miguel Àngel. Algun d'ells i més gent que avui no està aquí són els protagonistes d'aquesta campanya que hem fet des del govern, juntament amb Obertament Balears i Salut Mental. Només volia dir que són gent molt valenta, que diríem que per primera vegada les Illes Balears han dit són tal persona, tenc aquest trastorn en concret i crec que fins ara no s'havia fet i s'havia de fer perquè l'autoestima és la primera passa per treure l'estigma. Bueno, para ampliar un poquito lo que ha comentado Marta, efectivamente hicimos la campaña no nosotros, sino conjuntamente con los voluntarios y con la gente de Obertament Balears y Salut Mental, y tuvimos la suerte de escuchar de primera mano las historias de vida de algunos de sus voluntarios, algunos de los cuales protagoniza la campaña, y eso nos proporcionó una observación muy importante que partía de un hecho muy concreto, ¿no? Y con esa observación decidimos estructurar un poco toda la campaña y ese hecho, esa observación, partía de la diferencia de reacción cuando tú comunicas un diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú comunicas un diagnóstico de una enfermedad X, ya sea una enfermedad coronaria, un cáncer o simplemente que te ha roto un brazo, pues veíamos como que la gente que rodea a esas personas siempre tiene una respuesta positiva, ¿verdad? Ya sea de apoyo, de ánimo, de cariño. En cambio, en algunas o muchas de las ocasiones, cuando el diagnóstico que se comparte es un diagnóstico relacionado con trastornos de salud mental, esa respuesta en muchas ocasiones pasa a ser un poco más negativa, ¿verdad? Y nos encontramos con el rechazo, con la desconfianza, con el silencio, seguramente provocado por la información o por los prejuicios que hay en torno a los trastornos de salud mental, ¿verdad? Y junto con esta observación, pero sobre todo con la valentía de algunos de estos voluntarios que se han atrevido a salir del armario y hacer como una de las primeras campañas de comunicación sin máscaras y sin actores, sino con personas reales, pues con esta mezcla de ingredientes conseguimos hacer con ellos esta campaña que espero que os guste y de la que luego ellos van a hablar y compartir su experiencia. Muchas gracias. Jo me nom Mà i tinc un trastorn mental i no passa res. Cuando a mí me diagnostican de Hitler, lo primero que siento es que no es verdad. Tenir qualcú de la família que tingués una malaltia mental era una vergonya, perquè era com un pecat. Como que te obligan también a esconder que tienes un problema. En realidad lo que hay que hacer es salir a la luz. M'ha caure una làpida damunt, però després m'ha donat forces. En els meus més propers soc feliç i xerc clarament. Al final, por los prejuicios que tenía la sociedad, los tenía yo. Lo que me hace sentir mejor, el amor de mi familia, que me ha demostrado que es incondicional. Que conec compañeros això que no tenen la sort que tinc jo, no? Que a part, la família encara els hi fa patir més. Intento tomármelo con humor porque pienso que si no eres capaz de tomártelo con humor es que algo te está afectando más de la cuenta. A mí me ha ayudado mucho escribir, poder ordenar mis pensamientos, ver en qué estado estoy. Les frases que m'han ajudat a sentir-me millor, pintures que jo conto en la gent que està al meu costat, però que també vull que contin en jo. Me hubiera gustado que al inicio de todos me hubieran propuesto recorrer este camino juntos. T'acompanyaré, t'abraçaré quan tu necessitis. Que nada cambia para ellos, que yo sigo siendo la misma persona, que en cierta manera he recibido, pero me hubiera gustado tenerla más presente.
donant les targetes m'agradaria que la gent reaccionés amb curiositat. Me gustaría que se les cayera el mito que tienen en referencia a la salud mental. Nosaltres tenim malalties de cor i no s'aparten, perquè ens han d'apartar nosaltres. Ja basta de tant de silenci, ja basta de no donar la cara, ja basta de no xerrar, no? A mí me gustaría que en un futuro la persona que tuviera que transmitir su diagnóstico no sufriera un estigma y que fuera algo así como decir yo soy del Barça, yo soy del Madrid. Moltes gràcies i molt bon dia. Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos a participar activament en aquestes jornades. Donem les gràcies especialment a Salut Mental i en concret a Pilar i a Victòria per donar-nos llum i formar-nos com a activistes en Obertament Balears i també per acompanyar-nos en el nostre procés de recuperació i en la lluita contra l'estigma. Vos explicaré una mica com serà la nostra intervenció. Arrel de 6 reunions entre 7 activistes d'Obertament Balears, alguns estem aquí presents, d'altres no han pogut venir, hem elaborat una sèrie de preguntes com fil conductor. Me pasaré castellano, porque lo tengo en castellano realmente, y así es más fácil para las traductoras. Como hilo conductor de la conversación que vamos a mantener a continuación, en base a nuestra experiencia vivida y siempre intentando no caer en tópicos ni generalizaciones. Allá vamos. ¿Creéis que vosotras y vuestras familias estáis bien informadas sobre la salud mental? No, no hay suficiente información, rotundamente no. Ni nosotros ni nuestras familias han estado bien informadas, ni las futuras familias y personas que vendrán en el futuro, si no hay un cambio en la mirada. En mi caso, cuando tuve la primera crisis, estuve 3 días y 3 noches sin dormir, antes de que mi familia me llevara al hospital. No te falta razón. Tanto nosotros como nuestras familias consideramos que no estamos bien informadas. Hay mucha desinformación, desconocimiento e ignorancia en torno a la salud mental, y eso provoca que luego sea difícil pedir ayuda o saber gestionar la enfermedad. Yo quiero decir que incluso cuando vamos a la cita rutinaria con nuestro psiquiatra cada 3 meses, falta que nos informen más. Además, muchas veces la sensación que tienes cuando le preguntas algo a tu psiquiatra es que no te responde con